Welcome, my dear students, on the behalf of the Unacademy Telugu channel. My dear students, welcome to the warm session. And Saturdays and Sundays, we are having the subject, okay, and that particular subject is EDC, Electronic Device and Circuits, the crash course, my dear students. Okay, myself is Dr. B.N. Rao, having 17 years of the teaching experience, my dear friends. Out of this particular experience, from the last 10 years, I was supposed to be teaching the various subjects, okay, in the Department of Electronics and Communication Engineering and Instrumentation Engineering, the subjects like, okay, the core communications, okay, core instrumentation, electronic devices, and VLSI design, my dear friends, in the departments of the, okay, both electronics and communication engineering and instrumentation engineering. Okay, my dear students, okay, this is about my profile. Recently I have pursued the PhD from one of the reputed institute, okay, from Rajasthan University, Karnool, my dear students. Okay, this is about my profile. Okay, good evening, Pranit, Lucky. Okay, similarly, when it comes to the Unacademy subscription, two subscriptions are there. One is iconic subscription. In this subscription, a personal coach is dedicated for each and every student. Here, a detailed study plan is present. Over here, my dear students, here you are going to receive the expert guidelines from the topmost educators of the Unacademy, and the mains level guidance also you are going to get, my dear students, over here. Okay, when it comes to the plus subscription, as I told you, my dear students, okay, as a plus educator, I am going to give the much more priority plus for this particular plus subscription. Here, my dear students, we can access the, okay, here the live classes when you are going to take the time, that is okay, subscription from the topmost educators of the Academy, and you can practice unlimited test series over here with respect to the structured timetable. With respect to the structured timetable, my dear students. Okay, similarly, okay, when it comes into the, okay, the subscriptions, my dear students, as I told you, for GATE and engineering services, for plus subscription for 12 months, the fee structure is 27,225, and for 18 months, the fee structure is 34,650, and for 24 months, the fee structure is 39,600, and you can use my code and get the discount, my dear students. Okay, this is about the plus subscription. Okay, when it comes into the iconic subscription for both GATE and engineering services, for 12 months, the fee structure is 45,225, and for 24 months, the fee structure is 66,600, and you can use my code and get the discount, my dear students. Okay, good evening, Kavita. Okay, like that, we are going for these particular subscriptions over here. Okay, very, very important as well as an academy is concerned. Okay, now when it comes into the Unacademy Telugu channel, my dear students, it is running successfully. Telugu students, once again, good evening. It is running successfully, okay, from the last 4 months, and it is also from the one of the topmost educators, my dear students, like, okay, that is Bhim Shankar sir is teaching the networks and digital electronics, and G.V. Krishna sir is teaching the mathematics and foundation mathematics, and the most reputed aptitude faculty, Sharma sir, and myself, I am going to teach you weekdays, communications and weekends, EDC, and along with the most reputed faculty, as well as the electrical department is concerned, that is Bhan Vikas sir. He is also teaching the subjects, my dear friends. Okay, this is the general things that I would like to bring it to your notice when it comes to the Unacademy Telugu channel. Okay, Unacademy Telugu channel lo, my dear friends, almost all weekdays lo manamu EDC complete చేసాము కదా. Okay, sorry, కమ్యూనికేషన్స్ కంప్లీట్ చేసాము. వీకెండ్స్ లో ఈడీసీ చెప్తున్నాము 4 PM to 6 PM, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఎవ్రీ సాటర్డే అండ్ సండే. ద టైమింగ్స్ ఆర్, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. ఓకే, సో ఇవాళ సెషన్ మనము చాలా జాగ్రత్తగా వెళ్దాం. ఓకే, ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మన ఫస్ట్ యూనిట్ కంప్లీట్ చేసాము. సెమీ కండక్టర్ థియరీ అండ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ ద సెమీ కండక్టర్ థియరీ చాలా నీట్ గా ఫినిష్ చేసాము. అట్ ద సేమ్ టైం, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, మనము హాల్ ఎఫెక్ట్, అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ హాల్ ఎఫెక్ట్ కూడా కంప్లీట్ చేసాము. బట్ దీని ప్రాబ్లం ఇవాళ చూద్దాము. లాస్ట్ క్లాస్ చెప్పడం మర్చిపోయాను ఫస్ట్ యూనిట్ లో. దట్ ఐ గోయింగ్ టు టెల్ యూ after the completion of the some topics over here in the second unit. Second unit start చేశానన్నా almost all. Second unit ఏంది PA injection theory and model and previous numericals కూడా కంప్లీట్ చేశాను. So because of the Diwali
we have conducted the premier. I hope that ఆ ప్రీవియస్ సెషన్స్ మీరు అన్ని చూస్తుంటారు అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే మీరు ఎప్పుడైనా కూడా నెక్స్ట్ సెషన్కి వెళ్ళే ముందు ప్రీవియస్ సెషన్స్ని డెఫినెట్గా చూడాలి, లేకుంటే మీకు సబ్జెక్ట్ అనేది అర్థం కాదు. ఓకే, యాజ్ అ సీనియర్ ఫ్యాకల్టీ, యాజ్ అ ఫోర్మోస్ట్ డాక్టరేట్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టెల్ యూ టు ఈచ్ అండ్ every student. Okay, my sincere request is that okay, you can go for the previous recordings when you are coming from the present class. Okay, is that clear, my dear students? ఇవన్నీ నేను కంప్లీట్ చేశాను కదా. ఓకే, సో విఏ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, డయోడ్ కరెంట్ ఈక్వేషన్, నేచర్ ఆఫ్ ద విఏ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, ఇవన్నీ నేను కంప్లీట్ చేశాను. ఓకే, గుడ్ ఈవినింగ్ లాస్యా. ఓకే, సో ఇవన్నీ నేను ఆల్మోస్ట్ ఆల్ కంప్లీట్ చేశాను మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ద డైనమిక్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ PYQs ఆన్ ద దట్ ఈస్ డైనమిక్ రెసిస్టెన్స్, ఇవన్నీ కంప్లీట్ చేశాను మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, నౌ ఇన్ దిస్ సెషన్ నేను ఆల్రెడీ దీని మీద కూడా కంప్లీట్ చేశాను అన్న. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద టెంపరేచర్, డిపెండెన్స్ ఆన్ ద డయోడ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఓకే, ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఓకే, we have completed the 10 sessions. ఓకే, ప్రీవియస్ గా 10 sessions we have finished out my dear students. ఓకే, 10 sessions ని మనము కంప్లీట్ చేసాం my dear students. ఓకే, 10 sessions ని we have successfully completed. ఓకే, everyone, whether it is Pranit or Kavita or Lasya, you can go for the previous recordings whatever you are absent my dear students. ఓకే, ఏదైతే మీరు absent అయ్యారో ఆ రికార్డింగ్స్ అన్ని ఒకసారి వెళ్ళండి. దీన్ని కూడా నేను కంప్లీట్ చేశాను మీకు. completed in the previous class my dear students. Okay, once again ఎందుకైనా మంచిది జస్ట్ ఒక బ్రీఫ్ సమ్మరీ ఇస్తాను. టెంపరేచర్ డిపెండ్ ఆన్, దట్ ఈస్ డిపెండెన్స్ ఆన్ డయోడ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఓకే, అంటే I am going to teach you in the both languages. Actually, I am little bit for in English only, but my dear friends, because of our regional concern, I am going to teach you with respect to the both languages. Okay, wherever the concepts you are not going to be understand because you are all familiar with our language. Okay, is that clear, everyone? Pranit, Kavita, and Lasya, is that clear? Okay, now temperature dependence. Okay, on diode characteristics. Okay, and temperature effect ఎలా ఉంటుంది ఆల్రెడీ నేను మీకు లాస్ట్ క్లాస్ లో I have explained with respect to the chart తోని చాలా చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను మీకు. ఓకే, ఒకసారి you can go for the previous recordings my dear students. Okay, చాలా ఓకే, that is the last topic. Okay, now generally temperature effect అనేది ఎన్ని పారామీటర్స్ లో ఉంటుంది అనేది మీకు చెప్తాను. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ is that so already I told you that graph on చెప్పాను my dear students. Okay, so that point I am not once again reminding over here. Okay, అంటే what happens my dear students means here అంటే as temperature increase అవుతున్న కొద్దీ okay, the first important thing itself is the cut-in voltage. Okay, the cut-in voltage is going to be what happens my dear students, decreases my dear students. Okay, cut-in voltage I can represent with okay, I will represent with V dash, or you can represent sometimes some textbooks with different. Okay, so here the cut-in voltage my dear students, very important. Okay, the cut-in voltage as temperature increases, the cut-in voltage okay my dear students okay is going to be decreasing. First point you need to remember over here. Okay, second point the diode conducts at smaller voltages at larger temperatures. అంటే ఏమైతుంది, కరెంట్ వోల్టేజ్ తగ్గడం వల్ల ఏమైతుంది, సో హియర్ it conducts only at the smaller voltages my students. Okay, at large temperature large ఉన్నప్పుడు ఏమైతుంది, the diode conducts at the smaller voltages my dear students. Okay, second point ఇవన్నీ రేడియో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను లాస్ట్ క్లాస్ లో, రికార్డింగ్లోకి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవాలని ఒకసారి. ఓకే, నెక్స్ట్ రివర్స్ సాచురేషన్ కరెంట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, రివర్స్ సాచురేషన్ కరెంట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో షోయింగ్ ఓవర్ హియర్ మీన్స్ టెంపరేచర్ as temperature increases my dear students, the reverse saturation current is represented by I naught. This is also going to be increasing. ఏమైతుందన్నా, it is also going to be increasing my dear students. ఇది ఏమైతుంది, it is also going to be increasing. So how these particular parameter very important is that because we are going to solve the problems. Okay, now the increase in the reverse saturation current in such a that అంటే ఎలా అంటే doubles at every 10 degree rise in temperature. Okay, it doubles every 10 degree rise of temperature. అంటే I0 of t equal to 2 into my dear students, that is equal to
that is equal to temperature divided by 10, my dear students, into I of 1. Okay, means as the increase in the reverse saturation current is that it doubles at every 10 degree rise of temperature. So it is doubling at every 10 degree rise of temperature, my dear students, and that is represented by the, that is I naught of 2 equal to 2 into delta by T into I0 of 1. So based upon this one, we are going to, okay, good evening Durga Prasad. Okay, so here we are going to use, by using this particular formula, we are going to solve the problems also, my dear students. Okay, using this one. Okay, so here I naught 2. What is I naught 2, my dear students? I naught 2 is the reverse saturation current at, my dear students, at T2 degrees centigrade, at T2 degrees, and I01 is the reverse saturation current at, my dear students, at T1 degrees centigrade. ఇది ఎక్కడ T1 degree centigrade దగ్గర, my dear students. Okay, ఇవి మీకు గుర్తుండాలి. Okay, నెక్స్ట్ ఇంకో పారామీటర్ ఏంటంటే, ఇవన్నీ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, జస్ట్ సమ్మరీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. దీని కాన్సెప్చువల్ వైజ్ గా ఐ హావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ రికార్డింగ్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, fourth one is that as temperature increases, okay, reverse breakdown voltage also increases. Okay, అంటే temperature increase అవుతున్న కొద్దీ reverse breakdown voltage అంటే we can represent with okay VBO తో represent చేయొచ్చు. Okay, reverse breakdown voltage, my dear students, it is also increasing, my dear students. Okay, so these sort of temperature dependence is there on the diode characteristics, my dear students. Okay, so very important is that so all these particular things I have explained, my dear students, in the previous class with respect to the what, my dear students, with respect to what the graph, with respect to the graph, my dear students. Okay, with respect to the graph, my dear students. Okay, so these are the general things that you have to remember over here, my dear students. Okay, now ఇప్పుడు దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ప్రాబ్లమ్ చేద్దామన్నా, very important problems I am going to explain you in a detailed manner. Okay, in a detailed manner, my dear students. Okay, అప్పుడు చూడండి. Okay, the question itself is that the reverse saturation current of a silicon diode is 5 milliamperes at a room temperature. Find the diode current at 40 degrees at a forward voltage of, my dear students, 0.3 volts, at a 60 degrees at a forward voltage of 0.5 volts, my dear students. Okay, so what ultimately I am going to tell you over here itself is very important, my dear students. Okay, he only given the first parameter. Okay, what I channel reverse saturation current I01 equal to ఎంత ఇచ్చాడు 5 milliamperes, my dear students, at a room temperature. ఏ temperature అన్న, at a temperature T1 equal to at temperature T1 equal to ఎంత ఇచ్చాడు, room temperature అంటే 27 degrees centigrade. Okay, at temperature is equal to 27 degrees centigrade, my dear students. Okay, which is nothing but converted to the Kelvin. This you are getting is 300 degrees Kelvin, my dear students. Okay, you are getting this value is how much, 300 degrees Kelvin. Now at, my dear students, at T2 equal to, my dear students, 40 degrees centigrade. Now he is asking at T2 equal to 40 degrees centigrade అంటే ఇది ఫస్ట్ ఇక్కడ చూడండి, దీన్ని T2 అనుకున్నాడు. at forward voltage వాడే ఇచ్చారు. ఓకే, 40 degrees centigrade అంటే I am going to do the first bit చేస్తున్నాను. ఓకే, T2 40 degrees వాడే ఇచ్చానన్నా, ఈ ఓన్లీ గివెన్ హియర్. ఓకే, సో అయిపోయింది. ఇది అంటే ఇదేమో I01, ఇది రూమ్ టెంపరేచర్ T1, ఇది రూమ్ టెంపరేచర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ దిస్ ఇస్ ఏంది T1, my dear students. ఓకే, ఇదేమో T2 అండ్ ఫార్వర్డ్ వోల్టేజ్ అంటే ఈ 40 degrees ని మనము we are converting, my dear students, into Kelvin. ఓకే, అంటే 40 plus 273 అంటే ఎంత వస్తుందా, you are going to get 313 degrees Kelvin, my dear students. Okay, and forward voltage వాడు ఇచ్చాడు, ఎంత ఇచ్చాడు, ఇక్కడ ఇచ్చాడు, ఎంత ఇచ్చాడు, V equal to 0.3 volts, which is equal to 0.3 volts, my dear students. Okay, then it is very important. So మనము I want to find out the first temperature difference find out అంటే T2 ఇది. Okay, this is T2, my dear students, and this is T1. I need to find out the temperature difference. Okay, the temperature difference equal to T2 minus T1, my dear students. Okay, T2 minus T1, my dear students. Okay, T2 minus
T1. Okay, so our temperature difference అనేది మీకు వస్తుంది. Okay, then it indicates that temperature difference equal to, my dear students, 330 minus 300, which is equal to ఎంత ఆల్రెడీ 300. ఇది T2, ఇది T1, ఇది T2, my dear students. Okay, you are getting these particular value ఎంత you are going to get what kind of value? Okay, ఎంత వస్తుందా 13 degrees వస్తుంది, my dear students. Okay, similarly next I am finding out what I02. Okay, I02 మీకు ఇంతకుముందు ఎక్స్ప్రెషన్ చెప్పాను. I told you in the previous page. This is the expression, my dear students. I02 expression. Okay, I02 equal to, my dear students, 2 into delta T by 2, that is equal to 10, my dear students. Okay, into 10, my dear students, into I01. Okay, so ఇది చేస్తే you are getting these values. Temperature difference already 13 ఉంది. Okay, 13 divided by 10, my dear students, into already difference I01 value ఎంత ఇక్కడ చూడండి ఇది. Okay, into this particular value అప్పుడు ఏమవుతుంది? సో it is 5 into 10 power minus 3. Okay, అప్పుడు ఎంత వస్తుందా? I02 is equal to 12 point, my dear students, 3. Okay, 12 point, my dear students, 3114 వస్తుంది. Okay, milli amperes వస్తుంది. You are getting this I02 values how much? I am writing the next page once again, my dear students. Okay, ఎంత వస్తుందా మీకు ఆ వాల్యూ అంటే here I02, okay, which is equal to 12.3114. okay, 3.114 milliamperes, my dear students. ఇది వస్తుందా? Okay, as approximately 12.3. approximately, you are right, Kavita. Okay, then what is the value here? Now I need to find out the complete current here. I want to diode current. I want to find out the diode current in the here. I want to find out the diode current to get this particular current, and what kind of diode he has given? Silicon diode. Okay, so what is the value of the silicon diode? Silicon value is how much, my dear students? N equal to 2 silicon for Kavita. Okay, it is 2, my dear students. Okay, then what is the value of VT? VT equal to again here T2. Okay, T2 by 11,600. Okay, so I am going to get, this is the formula for V2, my dear students. Okay, what is the value of T2? T2 already we are getting. T2 ఎంత already previous equal to T2 value 40 కాబట్టి ఇది 330, my dear students. Okay, 313 divided by 11,600, my dear students. Okay, so this is the value. ఎంత వస్తుందా? What kind of value are getting, my dear students here? ఏమొస్తుంది? T value ఎంత వచ్చిందా? VT value, my dear students. What is the value of getting? VT అంటే మీకు VT volt equivalent of temperature ఎంత VT అంటే, which equal to, my dear students, you are going to get is 0.02698 volts. ఇది వస్తుంది. You are going to get this one. Okay, very good, very good. Convert. So now I need to find out the diode current. What is the formula for the diode current equation? Diode current equation is equal to I02, my dear students, e power, okay, V by N into VT minus 1. Okay, already you are having the values. Okay, I02 వచ్చింది మనకు, వచ్చిన వాల్యూ ఇది I02 వచ్చింది. I02 is equal to 12.3, okay, 114 milliamperes. ఇది వచ్చింది నా ఫార్వర్డ్ వోల్టేజ్. ఏ ఫార్వర్డ్ వోల్టేజ్ దగ్గర అడుగుతున్నాడు వాడు? He is asking the forward voltage of 0.3 volts. He is asking there. So 0.3 volts దగ్గర అడుగుతున్నాడు. Okay, that is very very important. Okay, 0.3. Okay, already n value ఉంది ఇక్కడ. You are having the n value. ఎక్కడ? ఇగో n value ఉంది ఇక్కడ, and VT value ఉంది. So we need to substitute over here, my dear students. Okay, substitute చేస్తే, okay, you are getting the value. The complete I equal to, my dear students. Okay, what is the value of I? Yes, very good, very good.
12.3 114 my dear friends into no, approximately is that right only? What are the value you are taking? That values little bit it is changing. My value and your value is little bit changing with respect to the some points. And I will echo points తీసుకుంటున్నాను తక్కువ తీసుకుంటున్నాను ఎక్కువ తీసుకుంటున్నాను okay my dear friends then it will be e power 0.3 divided by 2 into నేను ఎక్కువ రౌండ్ ఆఫ్ చేస్తున్నాను కదా 0.02698 minus 1 చేస్తే my dear friends you are having this I equal to how much my dear friends I equal to 3.18 ampere 185 3.185 amperes you are getting this value 3.185 substitute all the parameters that are concerned with respect to the problem so this is the first part of the problem finish we have finished the first part of the problem and second part of the problem is 60 degrees and a forward voltage of 0.5 volts 60 degrees దగ్గర forward voltage of 0.5 volts my dear friends దీని దగ్గర మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సిమిలర్ ఇప్పుడు ఎలా చేసామో అలానే చేయాలి మనం my dear friends second question my dear friends second question ఏంటన్నా he is asking ఇంకోటి ఇచ్చాడు at T3 equal to 60 degrees my dear friends convert into linear scale into kelvins 313 degrees centigrade and forward voltage is only given my dear friends 0.5 volts he only given and delta T here also which is equal to T3 that's the reason I am doing fast similar one similar you will do but for rest people also those who are going to watch in previous ముందు మరి వాళ్ళు కూడా చూసుకోవాలి కదా మరి రికార్డింగ్స్ మేడం గారు వేరే వాళ్ళు కూడా చూడాలి కదా that this subject will be not only for the live classes but also for the other people madam is that clear వాళ్ళ తర్వాత నాకు ఇక్కడ మెసేజ్ పెట్టింది నేను ఇక్కడ ఆన్సర్ ఇచ్చేది వాళ్ళకి సార్ ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ పంపించండి అని అంటే అప్పుడు నేను ఏం చేయాలి మళ్ళీ వాట్సాప్లో లేకుంటే టెలిగ్రామ్లో పంపించాలి ఇది మనకు అవసరమా మనం చేయడం బెస్ట్ కదా I03 equal to that is current 3 my dear students I03 my dear friends which is equal to 2 into delta by 10 my dear friends into what I am getting is I of 01 my dear friends then here also you are getting 2 into 33 divided by 10 my dear friends into already I01 already we are getting that is 5 into 10 power minus 3 then I03 you are getting the third current itself is how much you are getting Kavita madam ఎంత వచ్చిందమ్మా 45.2457 milliamperes you are getting this one similarly VT equal to T3 my dear students T3 by 11,600 my dear students 12,600 అప్పుడు ఇది చేస్తే ఎంతనా 333 my dear friends divided by 11,600 then you are getting this value is 0.0287 amperes amperes my dear students find out చేసామమ్మా good student Kavita madam I equal to E by V by N into VT minus 1 it just already you are getting this value 49 point what happened to the rest are taking rest no response rest people please give your attendance my dear friends if you are watching the classes very good a little bit is changing 49.24
57 into e power 0.5 divided by 2 into, my dear students, 0. Okay, 287 minus 1. Okay, then what is the value you are getting, my dear students? The getting is 298.77 amperes. 77 amperes, my dear students. Okay, thank you. Okay, like that we are going to do this particular problem. Okay, okay, my dear students. Is that clear, everyone? Okay, very good. You have done all the problems, madam, already. You have done all the problems. You are giving answers in a very fast manner. Okay. Have you done all the problems in the previous one? You are giving answers in a faster manner. Okay, my dear student. See here. Next question. The reverse saturation current, my dear student, of a germanium diode is 100 microamperes at a room temperature, my dear students, okay, of 27 degrees. Calculate the current in the forward biased condition. Okay, if the forward bias voltage is 0.2 volts, okay, at a room temperature. Okay, if the temperature is increased by 20 degrees centigrade, calculate the reverse saturation current and the forward current for the same forward voltage at new temperature. My dear students. Okay, listen carefully over here, everyone. Listen carefully. Okay, now ఇది ఇచ్చాను అన్న క్వశ్చన్. ఈ క్వశ్చన్ ని చాలా జాగ్రత్తగా చెప్తాను, జాగ్రత్తగా వినండి. ఒక్కొక్క పారామీటర్ తీసుకొని చెప్తాను మీకు. ఓకే, నౌ హియర్ ఫస్ట్ ఏమి ఇచ్చాడు? T1. ఓకే, రూమ్ టెంపరేచర్. ఓకే, అదే మరి ఇప్పుడు ఇది ఎట్ కానీ చెప్పు, ఆన్సర్స్ కూడా చెప్తా ఉండు ప్యారలల్గా. ప్రాబ్లమ్స్లో ఏమైనా అడుగుతూ ఉంటాను. సొల్యూషన్స్ ఓన్లీ ఈక్వేషన్స్, మల్టిప్లికేషన్స్ ఆర్ డివిజన్స్. ఓకే, నౌ T1 దగ్గర వాడే ఇచ్చాడు. T1 27 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఇచ్చాడు. మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇక్కడ ఇచ్చాడు ఇది T1 27 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్. ఫస్ట్ కన్వర్ట్ చేయాలి. దిస్ ఈజ్ 300 degrees Kelvin, my dear students. Okay, and VT. సో వోల్ట్ ఈక్వల్ టెంపరేచర్ అందరు తెలిసిందే. ఇవ్వనప్పుడు బై డిఫాల్ట్ 26 millivolts, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, 26 millivolts. అండ్ వాడు ఇచ్చాడు ది రివర్స్ సాచురేషన్ కరెంట్ ఇది I01. ఓకే, I01 ఈక్వల్ టు, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, 100 microamperes వాడే ఇచ్చాడు. 100 microamperes ఇచ్చాడు. ఓకే, నౌ హీ ఈజ్ asking calculate the current in the forward bias condition if the forward voltage is 0.2 volts. ఇది ఇచ్చాడు 0.2 volts అనేది వాడే ఇచ్చాడు, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, he has given this particular value. ఇది ఇచ్చాడు అన్న. ఎంత ఇచ్చాడు? ఇది 0.2 volts ఇచ్చాడు అన్న. ఓకే, ఆల్రెడీ he has given the 0.2 volts. ఓకే, అప్పుడు ఎలా చేయాలి అంటే, సో ఫస్ట్ ఇవన్నీ ఇచ్చాడు పారామీటర్స్. ఇచ్చినప్పుడు కరెంట్ కనుక్కోవాలంటే మనకు తెలిసిందే కదా. I ఈక్వల్ టు, ఓకే, వాట్ ఆర్ ద వాల్యూ విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ I01 ఇయర్. ఓకే, ఈ వాల్యూ చెప్పమ్మా, e పవర్ v by n into vt minus 1. ఓకే, here tell me this particular value, my dear students. Okay, what kind of diode it is? Germanium diode. So what is the value for the germanium diode? Germanium diode value is how much? N equal to 1 for germanium. Germanium ki N equal to 1, my dear students. ఎంత వచ్చిందని చెప్పు. ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ చెప్పాలి, మీరు తప్పు వాల్యూస్ చెప్తున్నారు. నేను వేసిన పారామీటర్స్కే వాల్యూస్ చెప్పండి, మీరు దాన్ని రౌండ్ ఆఫ్ చేసి చెప్పకండి. మీరు రౌండ్ ఆఫ్ చేసి చెప్తే ఇక నేను ఎందుకు ఇక్కడ? ఫార్వర్డ్ వోల్టేజ్ వాడిచ్చాడు ఎంత? 0.2 volts. Volts divided by n equal to, what is, my dear students, what is the value of n? N already he is getting here 1 into, my dear students, into 26 into 10 power minus 3 minus 1. ఇది రాలా, you are going to get this particular sum. ఇలా వస్తుంది. ఎంత వచ్చిందమ్మా వాల్యూ? What kind of value you are getting, my dear students, over here? What kind of value you are getting over here, my dear students? చాలా జాగ్రత్తగా నీట్గా ప్రతి ఒక్క కాన్సెప్ట్ని డీటెయిల్డ్గా చెప్తున్నాను.
మీరు నీట్గా ప్రిపేర్ కాండి, నీట్గా ముందుకు వెళ్ళండి. మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఎవ్రీ కాన్సెప్ట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ కనెక్టెడ్. ఓకే, హియర్ we are going to study the subject not only with respect to the gate level, with respect to the engineering services level, okay, with respect to the academics also. ఎకనామిక్స్ కూడా ఇది చాలా చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, దిస్ నోట్స్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ నాట్ ఓన్లీ ఓవర్ దేర్, ఇట్ విల్ బి యూస్ఫుల్ ఫర్ యువర్ అకాడమిక్స్ ఆల్సో. ఓకే, సో అప్పుడు ఎంత వస్తుంది? వెరీ గుడ్, 219.04 మిల్లీ యాంపియర్స్ వస్తుంది. సో యు ఆర్ గెట్టింగ్ ద వాల్యూస్ ఈజ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. గంటకు వాల్యూ వస్తుంది. అపరిచిత మేడం, కవిత మేడం అపరిచితులు అయిపోయారు. ట్యాబ్కు వాల్యూ ఇస్తున్నారు 0. ఓకే, దట్ ఈస్ దిస్ వన్ 219.04 మిల్లీ యాంపియర్స్. ఎలా వస్తుంది? ఓకే, చెక్ చేసుకోవాలన్నా కొద్దిగా ఎక్కడో మిస్టేక్ అయింది మీ యొక్క వాల్యూస్లో. ఓకే, మీరు కొద్దిగా చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే మై డియర్స్. ఓకే, అనుషా సింగ్ డైరెక్ట్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది మేడం గారు? Already Anusha Singh, you have gone to some other value 3000 which is far away from our solution, my dear. Okay, Anushu, so you go for that particular recording, see and calculate well, my dear students. Go for this particular question, okay, and record it. Okay, write on your paper. You can go for the paper and write on this question and again calculate once again. You are going to get the right answer. Okay, my dear student. Okay, it's not an issue. Whatever the answers I had is the pretty right answers only. And here up to here మనం calculate చేసాం. Up to here at a room temperature this part is finished. See, up to here to here it is finished, my dear students. Okay, the second part, ఇప్పుడు ఇక్కడ second part, my dear students. Okay, the second part is this one. Concentrate here. Now the second part is that if the temperature is increased by 20 degrees. Okay, it's okay Anisha, there is no issue. Okay, you have to concentrate over here. Okay, if the temperature is increased by 20 degrees, once again my dear students, okay, calculate the reverse saturation current. Okay, calculate the reverse saturation current and the forward current. Okay, for the same forward voltage, the forward voltage will not be changed, my dear students. It is, we are going to use the same forward voltage, but the current is doubled, increased by 20 degrees, means it is increased by 20 degrees, my dear students. Okay, it is pretty important to know these particular values over here. Okay, so it is increased to some, means increased by 20, means initially the temperature is 27 and it is increased by, that is 20 degrees, means it is becoming how much? 47. Okay, so thank you very much. So it's a 27 and it is increased by 20 degrees. Then what happens, my dear students? It is becoming the 47. Okay, this value is becoming 47 because initially it is 27, increased by 20 degrees, because it is the fine, again the value to become 47, my dear students. Okay, that's what I am writing over here. Okay, then what I am going to tell you itself is that see, if I am 25, where he had given the 25, he has not given anywhere na? In the question he has not mentioned the 25. You have taken 25. But see, the great Kavita madam, what I am going to tell you itself is when he has mentioned the specifically VT value, you can take that particular value. If not mentioned, వాడు మెన్షన్ చేయనప్పుడు మీరు బై డిఫాల్ట్ 26 మిల్లీ వోల్ట్స్ తీసుకోవాలి. అర్థమైందా? వాడు ఇవ్వనప్పుడు, ఓకే, ఇవ్వనప్పుడు 26 తీసుకోవాలి, వాడు ఇచ్చినప్పుడు తీసుకోండి. మీ అంతా మీరే వాల్యూస్ తీసుకుంటే ఎలా నానా? ఓకే, యూ నీడ్ టు యూజ్ ద other parameters, my dear students. Okay, so ఇది ఇక్కడ part complete అయింది. Okay, now second part, my dear students, I am going to take it, the reverse saturation current is increased by 20 degrees. Okay, next, the reverse current, my dear students, it is increased by 20 degrees, then it is becoming 27 plus 20, so it is how much? 47 degrees, my dear students. Okay, so 47 degrees he only given, what ichchanala 47 degrees. Okay, now he is asking, ante ikkadiki vachesariki it is, my dear students, okay okay, not an issue, just I am kidding you. Okay, very okay. So మీకు okay, leave it, concentrate over here. Okay,
సో 47 degrees అంటే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇది. సో ఇప్పుడు రివర్స్ సాచురేషన్ కరెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అంటే నాకు వచ్చిన కరెంటు I02, ఓకే, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మై డియర్ స్టూడెంట్స్ 2 ఇంటూ, లీవ్ ఇట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, కాన్సన్ట్రేట్ హియర్, T2 minus T1 divided by 10 into already I01, my dear students, okay, ila, okay, you are getting, okay, not an issue, okay. So ఇప్పుడు నీకు T2 ఇదేమో, ఇది T2, ఇది T2, T1 ఆల్రెడీ ఇంత ముందు ఉంది ప్రీవియస్ పేజ్ లో. యు ఆర్ గెటింగ్ దిస్ పర్టికులర్ T1. ఇక్కడ I01 వాల్యూ కూడా ఉంది. నౌ I02 ఫైండ్ అవుట్ చేయండి, ఓకే. యు ఆర్ గెటింగ్ దిస్ పర్టికులర్ వాల్యూ ఈజ్ I02 equal to 2 into, my dear students, this is 47 minus 27 divided by, okay, this is what, my dear students, 10 into I01 value, as usual you know the value. What is that value? You are having the 100 microamperes. Then you are going to get what is the value of I02. ఎంత వచ్చిందన్న approximately you are getting that 400 microamperes వచ్చింది, 400 microamperes, okay madam, okay, you are getting this one, okay. So ఇప్పుడు ఇది రివర్స్ సాచురేషన్ కరెంట్ వచ్చింది, సేమ్ వన్ అనేది, ఓకే. నౌ ఇప్పుడు VT, ఓకే, ఓకే, ఎస్ యూ హావ్ డన్ దట్ పర్టికులర్ పార్ట్ ఓన్లీ. అంటే 300 చేసి కూడా 300 by 27 degrees దగ్గర రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర, అంతే కదమ్మా, రైటే కదా, 26 millivolts కదా, yes 26 millivolts, రైటే, ఓకే. దెన్ హియర్ యు ఆర్ కన్ఫ్యూజింగ్ మీ కవిత మేడం. VT at టెంపరేచర్ T2 దగ్గర కావాలి. ఇప్పుడు T2 ఎంత, 47 degrees centigrade, ఓకే, 47 degrees centigrade ప్లస్ 273, ఓకే, ఎంత అవుతుంది అప్పుడు? ఇది 320 degrees ఇక్కడ అడుగుతున్నాడు వాడు, ఓకే. సో ఈ 320 దగ్గర VT ఫార్ములా అయింది, VT ఈక్వల్ అగైన్ ఇక్కడ మారుతుంది, డిఫరెంట్ టెంపరేచర్ కదా, బట్ 27 degrees దగ్గర 26 వచ్చింది, ఓకే. K ఇంటూ T చేస్తే ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ? 8.6. K వాల్యూ ఎంత? ఎలక్ట్రాన్ ఆల్వేస్ 8.62 ఇంటూ 10⁻⁵, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇంటూ, ఓకే, ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్, ఓకే, పర్ డిగ్రీ. అంటే ఇక్కడ ఆల్వేస్ కెల్విన్ లో తీసుకోవాలి కదా. దిస్ ఈస్ ద K వాల్యూ ఇన్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ పర్ డిగ్రీ కెల్విన్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఓకే, ఇంటూ 320, okay, this is in terms of Kelvin, okay. Then you are getting this value is 27.584 millivolts, 584 millivolts, my dear students, okay. ఇది వస్తుంది మీకు VT, okay. Now the same forward voltage ఎంత? V equal to, my dear students, which is equal to 0.2, అంతే కదా. యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద సేమ్ వాల్యూ, ఎంత వోల్టేజ్? సేమ్ వోల్టేజ్ 0.2. నౌ ఐఎమ్ కండక్టింగ్ ద డయోడ్ ఈక్వేషన్ లో, ఓకే, ఐఎమ్ యూజింగ్ ద డయోడ్ ఈక్వేషన్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, డయోడ్ ఈక్వేషన్ యూజ్ చేస్తున్నా, ఓకే మై డియర్స్. ఎంత వచ్చిందమ్మా? ఏదమ్మా వాల్యూస్ అంతా ఎటో వెళ్తున్నాయి మేడం గారు, వాల్యూస్ అన్ని ఎక్కడికో వెళ్తున్నాయి, ఏంది చెక్ చేయండి. V/N into VT minus 1, I equal to, okay, this is 400 into 10⁻⁶, okay, into e power, my dear students, okay, 0.2 divided by 1 into 27.584 into 10⁻⁻3, okay, 10⁻⁻3 minus 1, you are getting. ఇది చూడమ్మా, ఈజ్ దట్ రైట్? ఇదైతే రైట్ అయినా నేను వేసిన వాల్యూ. ఇప్పుడు చెప్పండి ఈ వాల్యూ ఎంత వచ్చిందో చూడు ఒకసారి మేడం గారు, ఒకసారి చూడండి ఆ వాల్యూ. అనుషు సింగ్, అదర్ స్టూడెంట్స్ ఆల్సో కాన్సన్ట్రేట్ హియర్, ఓకే. మిల్లీలో చెప్పావా? మిల్లీ ఒక్కసారి మళ్ళీ ఒకసారి చేసి చూడు, ఒక్కసారి చూడమ్మా కవిత మేడం, ఒక్కసారి చూడు ఒకసారి. See that answer once again. ఒకసారి క్రాస్ వెరిఫై చేసుకో. వన్స్ యూ కెన్ క్రాస్ వెరిఫై ఇట్ ప్లీజ్. Final answer I am asking, not this one. I am asking final answer. That is right only. I am asking the last answer. That is right only. You can tell me the last answer.
Tell me the last answer in milliamperes. I am expecting your answer in milli. What is the answer? Anybody from students who are watching my class? Very good, very good, very good, very good, very good. That's the reason you are a great student. 563 point right, my dear students. Okay, 158 milliamperes. Milliamperes, my dear students. Okay, like that, we are going to solve the questions over here. Okay, definitely under PN junction theory. Okay, one definite question from EDC will be from here only. Okay, మీరు జనరల్గా ఏమవుతుందంటే మీకు ఈడీసీలో వీ కెనాట్ ప్రిడిక్ట్ లాస్ట్ 2 years నుంచి ద నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఆస్కింగ్ ఫ్రమ్ ఈడీసీ. ఓకే, ఈడీసీలో కూడా అరౌండ్ 11 to 12 క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాను అన్న. ఓకే, సో మనము అందుకే ఈ సబ్జెక్ట్ను కూడా చాలా జాగ్రత్తగా వీఆర్ గోయింగ్ టు, బికాస్ అట్ ద గేట్ లెవెల్ ఎవ్రీ మార్క్ ఈస్ కౌంటబుల్. ఓకే, every mark is countable, my dear students. Okay, so it is a pretty important, my dear students. Okay, to go for these particular subject in a detailed manner. Okay, అందుకే నేను మీకు చెప్పేది. Okay, once again you have to concentrate over here. Okay, with respect to subject, not only with respect to the subject. Okay, with respect to the okay, not an issue. Now next question. At the time of my engineering also, we are all the students who is having a less knowledge. Later, hard work and dedication gives excellent results. Okay, so without hard work and dedication, nothing comes. Okay, if it comes also, it will not stay for longer period of time. Okay, so ఏదైనా కూడా హార్డ్ వర్క్ అండ్ డెడికేషన్తోనే వస్తుంది. అర్థమైందా? ఇంత కష్టపడి మేము క్లాసెస్ చెప్తాం. సో ద స్టూడెంట్స్ ఇంత మంచి కంటెంట్ ఇస్తాం. ద పీపుల్ విల్ నాట్ గో ఫర్ దీస్ పర్టికులర్ క్లాసెస్ ఇన్ ఎ డీటెయిల్ మేనర్, అండ్ later they are going for after recordings. Okay, but it is pretty important to have the subject also. Okay, that is secondary. So next question, a PN junction germanium diode. Yeah, subject EDC. Pratyusha, which college you are from? And which year you are studying? The reverse saturation current. A PN junction germanium diode, the reverse saturation current. Okay, Kakatiya, which Kakatiya University, that I know. Which branch you are from? That I know, Warangal. I have done my BTech from Warangal only, madam. I have done my engineering from Warangal, passed out in 2002, 98-2002. Which branch yours is, my dear student? Triple E. So this particular subject, Pratyusha, will be useful for your analog circuits. We have the combined subject of analog is there. Okay. Yeah, that is the oldest college, Vagdevi College, the first college, Vagdevi College of Engineering, which is established in 98-2002. Okay, leave it. A PN junction germanium diode, the reverse saturation current of 0.1 microamperes, my dear students. Yeah, it is there, but I don't know. Okay. So a PN junction germanium diode, the reverse saturation current is 0.10 microamperes at the room temperature of 27 degrees centigrade. It is observed to be 30 microamperes when the room temperature is increased. Calculate the new room temperature. New temperature. Yeah. Okay, let us focus on the subject, my dear students. You can discuss later, my dear students. She is also studying. Yes, she is also studying some here. Okay. And my dear students, concentrate here on the subject. Okay, now here. He has given the PN junction diode. Okay, at a temperature
of 0.1. So he has given that the reverse saturation current I01, my dear friends. Okay, this is at the reverse saturation current at this particular value is 10 microamperes he only given, and this is I02, that is reverse saturation current is equal to 30 microamperes, my dear students. This is also the second one. Okay, now he is asking that what is the new temperature. He is asking the what is the new temperature. Okay, now the reverse saturation current equal to you. I told you this formula. This formula is completely repeating once again and once again and once again. So this is nothing but I01, my dear students. Okay, now here what I am going to tell you itself is that I02 is equal to 30 into 10 power minus 6. Concentrate here, my dear students, don't chart. Okay, into 2 into delta by 10, my dear students, into I01. Okay, now I01 also he has given, that is equal to how much? 10 into 10 power minus 6. Okay, this is, then what happens, I am going to tell you itself is that 2 power delta by t equal to, this gets cancelled out, this gets cancelled out only here. Okay, sorry, it is completely cancelled out here. So what is the new temperature, my dear students? What is the new temperature? This is T2 minus T1. Okay, then it is delta T by 10 equal to, which you are going to get is how much? Okay, delta T by 10. And generally you are going to get this particular value. Okay, first I will write down that particular value, then you are going to go for the last. Okay, so here ఏమొచ్చిందమ్మా వాల్యూ ఇక్కడ? సో 2 పవర్, దిస్ ఇస్ 2 delta 10 t by 10 equal to 3. Apply log on both sides. When you are applying log on both sides, what you are getting? That is delta by 10 into ln of, my dear students, 2 equal to ln of 3. Okay, then you are getting here delta t equal to how much you are getting? This equal to 15.8496. Therefore delta t, which is nothing but T2 minus T1. Okay, T2 minus T1 equal to 15.8496. Okay, my dear students. Okay, then what I am going to tell you here, T2 bring back, already T1 is given. Okay, T1 how much he has given at a room temperature? The T1 he has given as a room temperature. See here, 27. This is T1. T1 he has given is 27 degree, that is degree centigrade. Okay, then T2 equal to, my dear students, 15.8496. Okay, plus 27. Then you are getting the T2 value, my dear students, which is equal to 42.849 per degree centigrade. Per degree centigrade, my dear students. Okay, like that you are going to get the answers. Like that we are going to get the answers, my dear students. Okay, with that we are completed over here the important parameters over here. Okay, now I am going for the very important topic over here in this particular class. Okay, so the problems that has been asked over here. Okay, మళ్ళీ అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి లాస్ట్ లో, అవి కూడా మనము చాలా జాగ్రత్తగా చేయాలి. Okay, my dear students. Okay, now I am going for the next concept, my dear students. Okay, very good. Okay, చాలా, my dear students. Okay, this is also a question that has been asked in the previous paper, but ఈ క్వశ్చన్ నేను అక్కడ చెప్పాల్సింది. ఓకే, మర్చిపోయాను. ఓకే, హాల్ ఎఫెక్ట్ లో. ఓకే, వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ రిమైండింగ్ ఓవర్ హియర్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, రిగార్డింగ్ దిస్ హాల్ ఎఫెక్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఓవర్ హియర్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఒక్కసారి రిమైండ్ చేసుకున్నాను నా ఈ క్వశ్చన్. ఓకే, సో హియర్ వాడే ఇచ్చాడు ద హాల్ ఎఫెక్ట్. ఒకసారి ఆ కాన్సెప్ట్ని గుర్తు తెచ్చుకున్నప్పుడు యూజ్ టు డిటర్మైన్ ద మొబిలిటీ of holes in p-type silicon bar. So Hall effect is used to identify the whether it is a, say, p-type semiconductor or n-type semiconductor. Okay, so here assume that the bar resistivity 20,000 ohm centimeter and the magnetic field B equal to 0.1 Weber per square meter and D equal to W equal to 3 mm, and the measured values of the current and the Hall voltages are 10 milliamperes and 50 millivolts respectively. Find the mobility of holes. Find the
mobility of the holes, my dear students. Okay, mobility of the holes. Okay, now listen carefully. Now he has given the B value, which is equal to 0.1 Weber per meter square. Weber per meter square. And he has given the hall voltage, my dear students. The hall voltage itself is given as 50 millivolts. You only given. Okay. See here. This is the parameters. This is B. Okay. The hall voltage. Okay. Is equal to this one, my dear students. Okay. And he has given the hall current. This is, my dear students. Okay. The hall current itself, he only given I equal to 10 milliamperes. 10 milliamperes, my dear students. Okay. And he has given one more thing. Okay. This is ohm centimeter. This is what? This is resistivity rho. Okay. Resistivity rho. Rho equal to, okay, how many zeros? 1, 2, 3, 4, 5. That is equal to 2 into 10 power 5. Okay. That is equal to ohm centimeter. Ohm centimeter, my dear students. And D equal to, W equal to, my dear students, 3 millimeters. 3 millimeters, my dear students. Okay. That is equal to 3 into 10 power minus 3 millimeters. My dear students, ఒక్కసారి మీరు బ్యాక్ వెళ్ళండి నాన్న, మీకు ఫార్ములా గుర్తుకొస్తుంది. ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా గుర్తుకొస్తుందా. బట్ ఇక్కడ నేను ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ ఇట్ విత్ ద రైట్ వాల్యూ. ఓకే, ఎందుకంటే అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఐఎమ్ రిప్రజెంటింగ్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, సో ఇక్కడ first of all, what I am going to do itself is that I am going to find out what? Okay, finding out the parameters. Okay, what I am ఏమేమి ఇచ్చాడు? I ఇచ్చాడు. All these particular values he has given, my dear students. Okay, so RH ఇచ్చాడా? Okay, anything he has given, my dear students? The resistivity RH. Okay, ఏమి ఇచ్చాడు అన్న? My dear students, once again go for it. So Pi by VH into W. Okay, so from that you are going to get what is the value? So ఇక్కడ నుంచి మనకి RH కావాలి. ఓకే, 1 by RH, my dear students. ఓకే, ఫార్ములా రాస్తున్నాను. 1 by RH, my dear students. ఓకే, yes, right. Bi divided by VH into W. ఓకే, ఇది నా ఫార్ములా వస్తే. సో నేను నెక్స్ట్ పేజ్ రాస్తున్నాను. 1 by RH, ఇది ఆల్రెడీ మీకు వచ్చిన ఫార్ములా. వన్స్ అగైన్ యూ కెన్ గో ఫర్ ద ప్రీవియస్ వన్. ఓకే, Bi, my dear students, into VH into W చేస్తే B వాల్యూ వాడే ఇచ్చాడు 0.1 అనేసి వెబర్ స్క్వేర్ మీటర్. అండ్ ఇది కరెంట్ 10 ఇంటూ ఎంత ఇచ్చాడు వాడు? 10 మిల్లీ ఆంపియర్స్ వాడే ఇచ్చాడు అన్న. ఓకే, బై రిప్రజెంటెడ్ బై హాల్ వోల్టేజ్ ఇచ్చాడు. ఎంత ఇచ్చాడు? 50 ఇంటూ 10 పవర్ మైనస్ 3. అండ్ విడ్త్ ఇచ్చాడు. ఓకే, డి అండ్ డబ్ల్యూ బోత్ ఆర్ గివెన్ హియర్. చూడండి, DW 3 mm ఇచ్చాడు. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 3 ఇంటూ, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, 10 పవర్ మైనస్ 3. ఓకే, then 1 by RH equal to, my dear students, you are going to get 1 by 150. Okay, this you are going to get is 0.667. ఇది వస్తుందా? You are going to get 0.667, Kavita. Okay, is that right? And conductivity, resistivity ఇచ్చాడు. Conductivity is 1 by resistivity. Resistivity వాడే ఇచ్చాడు అన్న. 1 by, my dear students, 2 into 10 power 5, my dear students. Okay, resistivity convert here. ఇది ఓమ్ సెంటీమీటర్లు ఇచ్చాడు కాబట్టి ఓమ్ మీటర్స్ అంటే ఇది వాడు ఇచ్చింది ఓమ్ సెంటీమీటర్లు ఇచ్చాడు. దీనికి మీటర్స్ లో కన్వర్ట్ చేయండి. ఓకే, 2 into 10 power minus 3 into again multiplied by 10 power minus 2. Everything we are converting in meters. Okay, convert చేస్తే you are getting, this is how much, my dear students? 1 by 2000. Not ohm, this is mho. Mho per meter. Converting in meters. Okay. Now what is the formula here? Mu equal to this conductivity RH. He is asking the mobility, my dear students. Listen here. But question ఏమడుతున్నాడు? Mobility of holes అడుగుతున్నాడు. Okay.
So he is asking the mobility, my dear students. Okay, mobility kavaladi. Okay, so this particular mobility is very very important. So mobility itself is already meeku vachindi. Okay, so how much you are getting? RH value. RH is nothing but ikkada meeku vachindi 1 by RH value. దీంట్లో RH తీస్తే బయట తీసుకొస్తే 1 by 8. ఓకే 1 by RH is equal 0.667. దీంట్లో RH తీసుకొస్తే 1 by 8 ఉందన్న ఇంటూ ఇక్కడ మీకు వచ్చేసరికి సో కండక్టివిటీ ఎంత వచ్చింది 1 by that is 2000 into 1 by 0.667. అప్పుడు ఇది చేస్తే ఎంత వస్తుంది 750 my dear students. ఓకే సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ ఓకే పర్ వోల్ట్ సెకండ్. Mobility units. You are getting my dear students? How I done this particular one? ఎలా చేసినా తెలుసా మీకు? Is that clear? Is that clear my dear students? Like that we are going to solve the questions over here in this particular fashion. Okay, okay my dear student, is that clear up to here everyone? Okay, okay my dear students, like that we have finished the problem on this one. Next we are going for the temperature dependence and diode characteristics. The very very important. This question is asked in previous gate paper so many times my dear students. Let me tell you the outline point and the summary point and the important point also. Okay, the temperature dependence on the diode characteristics. Okay, in that the first one is rate of change of voltage. Okay, first one is what? Rate of change of voltage, and second one is effect of temperature on I naught. Okay, now see here. Now here already I told you my dear students, the very very important is that see as temperature increases, okay, as చెప్పానన్నా as temperature increases my dear students, I told you that the reverse saturation current also increases. So whenever the reverse saturation current increases, temperature పెరుగుతున్న కొద్దీ రివర్స్ సాచురేషన్ కరెంట్ పెరుగుద్ది. ఈ రివర్స్ సాచురేషన్ కరెంట్ వల్ల సమ్ ఆఫ్ ద మైనారిటీ క్యారియర్స్ ఏమైతుంది పిఎన్ డయోడ్ లో జనరల్గా ఏమైతుంది రివర్స్ సాచురేషన్ కరెంట్ చాలా తక్కువ, బట్ నేను టెంపరేచర్ పెంచడం వల్ల సమ్ ఆఫ్ ద మైనారిటీ క్యారియర్స్ ఏమైతాయి దే రిక్వైర్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ, దెన్ ఆటోమేటికలీ వాట్ హ్యాపెన్స్ టెంపరేచర్ పెరగడం వల్ల ఈ యొక్క మైనారిటీ క్యారియర్స్ ఎక్కువ అయ్యి then what happens my dear students, finally diode current పెరుగుతుంది. Okay, then automatically what happens, the diode current is going to be increasing my dear students. Okay, finally see means as the temperature is increasing, the reverse saturation current increases. Okay, these reverse saturation current increases because however in the reverse bias some of the minority carriers require the kinetic energy. Okay, and because of that particular kinetic energy what happens my dear students, ultimately okay, so here the diode current is increasing, diode current is going to be increasing. Okay, so whenever the diode current increases my dear students, it is not a good one. Okay, it is not a good one my dear students. Okay, now see here, so how to see diode current increase అయితే ఇంకా ఇంక్రీజ్ అయితే కొద్దిమంది బ్రేక్ డౌన్ అవుతుంది. So what ultimately I'm going to tell you itself is that see to keep always the diode current constant, instead of making to increase this particular diode current, what I'm going to do my dear students means see ఇది ఏదైనా కూడా పిఎన్ డయోడ్ తీసుకున్నప్పుడు I'm going to take it any sort of పిఎన్ డయోడ్, ఏ పిఎన్ డయోడ్ అని తీసుకున్నా కూడా సో ఇక్కడ ఏమైతుంది ఇలా తీసుకున్నప్పుడు ఏ పిఎన్ డయోడ్ అయినా కూడా సింపుల్గా చెప్తున్నాను. సో తీసుకోవడం వల్ల మీకు ఏమైతుందనా హియర్ వాట్ హ్యాపెన్స్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, అల్టిమేట్లీ ఇది పి అండ్ ఎన్ టైప్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇది ఉండడం వల్ల ఇది ఓకే రివర్స్ కాబట్టి సో ఏమైతుంది డయోడ్ కరెంట్ పెరుగుతుంది నేను ఎప్పుడు టెంపరేచర్ పెరుగుతున్న కొద్ది. ఓకే నా ఇక్కడ టెంపరేచర్తో పాటు ఏం చేస్తానంటే నేను డయోడ్ కరెంట్ ని రెడ్యూస్ కాన్స్టెంట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇంక్రీజ్ ద డయోడ్ కరెంట్ ఐ వాంట్ టు మేక్ దిస్ పర్టికులర్ డయోడ్ కరెంట్ యాజ్ ఎ కాన్స్టెంట్ వన్. ఇది కాన్స్టెంట్ గా పెట్టాలంటే నేను అప్లైడ్ వోల్టేజ్ ఈ అప్లై చేసే వోల్టేజ్ కూడా తగ్గించాలి. Okay, so that is the another one. So here what I'm going to tell you itself is that to keep diode current constant, so here what happens, I want to reduce the applied voltage. Okay, that to reduce the applied voltage, okay, applied voltage
is I want to reduce it, my dear students. Okay, when the applied voltage is going to be reducing, my dear students, then what happens means, so నేను ఎప్పుడు నేను reduce చేయాలనుకుంటాను. Okay, I want to reduce it. So in order to reduce this applied voltage, then what happens, let us calculate the rate of change of voltage. Okay, when you are calculating the rate of change of voltage, then only what happens, my dear students, the diode current is going to be constant. Okay, that's the reason why we are going for the rate of change of voltage, means to maintain the diode current as a constant one. That's the reason we are going for the rate of change of voltage. Okay, అర్థమైందా? అంటే నేను డయోడ్ కరెంట్ని ఎప్పుడైనా కూడా కాన్స్టెంట్ పెట్టుకోవాలనుకుంటే నేను రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, సో అది ఇంపార్టెంట్. ఓకే, దట్స్ ద రీజన్ వై ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ ఇట్, అంటే అదనమాట. ఓకే, నౌ టు కీప్ ద డయోడ్ కరెంట్ కాన్స్టెంట్, లెట్ us calculate rate of change of voltage, my dears, rate of change of voltage. So that's the reason I am going to take it one formula on the temperature. What is the temperature reverse saturation current. Now I am going to take it a reverse saturation current, because ఇక్కడ మన parameters ఏంది, temperature depend on the diode characteristics. అంటే temperature is directly or indirectly depending on current only. ఓకే, ఆ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ తీసుకోవాలి. ఓకే, సో ద డిపెండెన్స్, ఓకే, అప్పుడు ఏం చేయాలి, ద డిపెండెన్స్ ఆఫ్ I0, ఓకే, అంటే ఈ రివర్స్ సాచురేషన్ కరెంట్ ఆన్ టెంపరేచర్ T తీసుకోవాలి. ఓకే, ఆన్ టెంపరేచర్ క్యాపిటల్ T, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, యూ నీడ్ టు టేక్ ఇట్ దిస్ వన్. ఓకే, ఈజ్ గివెన్ బై, అప్పుడు ఏం తీసుకోవాలి, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, అప్పుడు ఏం వస్తుంది ఫార్ములా అంటే I0 ఈక్వల్ టు, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, I0 ఈక్వల్ టు K ఇంటూ T పవర్ M, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఇది నా ఈక్వేషన్. ఓకే, మనకి డెప్త్గా వద్దు, V0 బై, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, N ఇంటూ VT. ఓకే, ఇది తీసుకోవాలి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈక్వేషన్. I0 ఈక్వల్ టు K ఇంటూ T పవర్ M ఈ పవర్ మైనస్ VGO బై N ఇంటూ VT. అంటే ఇది K అనేది ఏమో కాన్స్టెంట్, ఆల్వేస్ డిపెండ్ ఆన్ టెంపరేచర్, my dear students. Okay, similarly ఈ M value అనేది, my dear students, M equal to 2 for germanium, okay, and M equal to 1.5 for silicon. N values మీకు తెలిసిందే, N equal to ఏందన్నా 1 for germanium, silicon కి ఎంత 2, my dear students. Okay, N equal to 1 for germanium and 2 for silicon. N values వచ్చేసరికి M value different, my dear students. Okay, and this is, and VGO, what is, this is over, and VGO is the forbidden energy gap. Okay, ఈ ఎనర్జీ గ్యాప్ వాల్యూస్ ఎంత ఉంటాయి, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇది కూడా తెలుసుకోవాలన్నా. ఓకే, ఫర్బిడన్ ఎనర్జీ గ్యాప్ వాల్యూస్ కూడా తెలుసుకోవాలి. ఐఎమ్ రైటింగ్ అగైన్ దిస్ వన్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ పేజ్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఈ ఈక్వేషన్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకుని చాలు మీకు. I0 ఈక్వల్ టు, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, K into T power M, my dear students, E power minus VGO by N into VT, my dear students. Okay, ఇది గుర్తుపెట్టుకుంటే మీకు K అంటే ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్. ఓకే, అప్పుడు దీంట్లో VGO, ఓకే, ఈ VGO అనేది, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, నీకు చెప్పాను ఆల్రెడీ, మీకు స్టార్టింగ్లో చెప్పాను. ఓకే, ఫర్బిడన్ ఎనర్జీ గ్యాప్, ఈ వాల్యూ కూడా మీకు 0.785 volts, my dear students, ఫర్ జర్మీనియం, and 1.21 volts for silicon, my dear students. Okay, this is for silicon, my dear students. Okay, ఇది సిలికాన్. ఓకే, ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నా. ఓకే, సో ఇది అయితే మనకి జనరల్గా ఇక్కడ వాడు ఏమంటున్నాడు, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, జనరల్ ఈక్వేషన్ తీసుకోవాలి. అంటే డయోడ్ కరెంట్ ఈక్వేషన్ ఏంటన్నా, I ఈక్వల్ టు CR, I ఈక్వల్ టు I0 ఇంటూ E పవర్ V బై N ఇంటూ VT మైనస్ 1. ఇది జనరల్గా ఫార్ములా. అయితే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను నేను, ఓకే, సి ఇక్కడ మీకు రివర్స్ సాచురేషన్ కరెంట్, అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏంటంటే డయోడ్ కరెంట్ ఈక్వేషన్, అయితే దీంట్లో ఈ 1 నెగ్లెక్ట్ చేయాలి, ఎందుకంటే ఇది నెగిటివ్ సైడ్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ నెగిటివ్ సైడ్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఈ నెగిటివ్ సైడ్ కాబట్టి వీఆర్ నెగ్లెక్టింగ్ దిస్ వన్, మీన్స్ హియర్ వాట్ హ్యాపెన్స్, హియర్ వాట్ ఎవర్ దిస్ వాల్యూ, దిస్ ఈజ్ E పవర్ V బై N ఇంటూ VT ఈజ్ మచ్ గ్రేటర్ దాన్ 1. అంటే ఈ ఈక్వేషన్ ఎలా రాయాలి, I ఈజ్ ఈక్వల్ టు I0 ఇంటూ E పవర్ V బై N ఇంటూ VT, మై డియర్, ఇది వస్తుంది అన్న. ఓకే, ఇది వస్తుంది దీంట్లో నుంచి ఇది వస్తుంది. అప్పుడు మై డియర్ స్టూడెంట్స్, మీరు ఈ యొక్క E0 అనే టర్మ్ ఉంది కదా, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇది ఇక్కడ రాయాలి. యూ హావ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ హియర్,
ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలన్నా. ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓవరీ. ఓకే, n into Vt. Therefore what is the I value? I is equal to నీకు ఓకే I నాట్ వాల్యూ ఉంది కాబట్టి ఆల్రెడీ k into Tm my dear students e power minus V0 by n into Vt my dear students into Vt. Very very important my dear students. Concentrate here everyone. Okay, concentrating. Okay, here into this one into again multiplied by concentrating Kavita V by n into Vt. Okay, this is like this particular equation you are getting. Then I will write down this particular equation. I is equal to KTM okay into e power of my dear students okay V minus V0 okay V minus V0 by my dear students n into okay అయితే ఇక్కడ Vt ఉంది, ఇక్కడ Vt ఉంది. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ n into Vt. Vt my dear students. ఓకే, దిస్ ఈజ్ Vt. దీనికి Vt. ఇదే టర్మ్ని నేను వోల్ట్ ఈక్వలెంట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ కింద తీసుకుంటాను. అంటే Vt ఈక్వల్ టు ఏంది KT. ఇది నెక్స్ట్ పేజీలో రాస్తాను. బట్ Vt ఈక్వల్ టు వాట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ KT. ఓకే, ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ నేను నెక్స్ట్ పేజీలో వేస్తున్నాను. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సియర్. ఓకే, వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్. ఓకే, ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగమ్మా, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, I ఈక్వల్ టు అప్పుడు ఇక్కడ వచ్చే వాల్యూ ఓకే I ఈక్వల్ టు మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఓకే మనకు వచ్చే వాల్యూ ఏందనేది ఇంపార్టెంట్. ఓకే, K ఇంటూ T ఇంటూ M K ఇంటూ T ఇంటూ M మై డియర్ స్టూడెంట్ K ఇంటూ T పవర్ M ఈ పవర్ ఓకే V మైనస్ V0 ఓకే V మైనస్ V0 divided by n into KT. Okay. Yeah. No. Vt equal to KT. See here. KT by Q ఎక్కడ మది? See, ఇక్కడ మనకి వోల్ట్ ఈక్వలెంట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ లో ఓకే మనం ఇక్కడ వోల్ట్ ఈక్వలెంట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ లో ఈక్వేషన్ తీసుకోవాలన్నా. ఓకే, యూ డోంట్ టేక్ ఇట్ దట్ పర్టికులర్ వాల్యూ. KT by Q అనేది మన డయోడ్ ఈక్వేషన్ అసలు వాడమది. ఓకే, వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ వేర్ ఎక్కడ వాడతాం అది వేర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ వేర్ ఈక్వల్ టు KT by Q అనేది ఎక్కడ వాడుతున్నానా వోల్ట్ ఈక్వలెంట్ కాదు. మీకు సెమీ కండక్టర్ ఫిజిక్స్ లో Vt ఈక్వల్ టు KT వాడాలి. ఓకే, అది ఇక్కడ వాడరు. మీరు ఎక్కడ చూసారా ఈక్వేషన్ వేర్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు సీ దట్ ఐ వాంట్ టు నో. ఓకే, బట్ ఇక్కడ మాత్రం ఇదే వాడాలి. ఓకే మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, నౌ సియర్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను నేను డయోడ్ కరెంట్ ని కాన్స్టెంట్ నేను టు కీప్ ద లిజన్ హియర్ ఫ్రమ్ దిస్ పర్టికులర్ ఈక్వేషన్ టు కీప్ ద డయోడ్ కరెంట్ కాన్స్టెంట్. ఓకే, టు కీప్ diode current constant. In order to keep this particular diode current constant my dear friends always di by dt which is equal to 0. అప్పుడు ఏమైందనా which is equal to 0 అయింది కాబట్టి my dear friends మీకు you are going to get here di okay by dt. ఓకే, దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఓకే మీకు ఫైనల్ టర్మ్ వేస్తున్నానా. ఓకే, di by d0 ఎంత డిఫరెన్షియేట్ చేసి మీకు అవసరం లేదు, మీకు కావాల్సిన టర్మ్ వేస్తున్నాను. ఓకే, యు ఆర్ హ్యావింగ్ దిస్ చేస్తే మీకు ఏమొస్తుందంటే m ఇంటూ n ఇంటూ Vt మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ప్లస్ t ఇంటూ ఓకే dv by dt my dear students minus v minus vgo equal to 0. You are getting this term. ఓకే, ఈ టర్మ్ నుంచి రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏమొస్తుందంటే dv by dt. ఓకే, dv by dt ఈక్వల్ టు v మైనస్ VGO. Okay, VGO plus mn into Vt my dear students divided by t my dear students. You are getting this particular one. ఇది వస్తుంది divided by t my dear students. ఇది వస్తుంది. You are going to get this particular term over here my dear students. అంటే ఇక్కడ n వాల్యూ అనేది ఓకే సిలికాన్ కి జర్మీనియం చెప్పాను కదా, m వాల్యూస్ ఇంత ముందు చూపించాను. ఓకే, అన్ని పారామీటర్స్ ఉన్నాయి. అంటే మీకు చూడండి ఓకే జనరల్గా ఈ m వాల్యూస్ ఉన్నాయి, ఓకే n వాల్యూస్ ఉన్నాయి మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఇవన్నీ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఓకే, మీకు ఇక వోల్టేజెస్ జర్మీనియంకేమో ఫర్బిడన్ వాల్యూస్, ఈ వాల్యూస్ అన్నీ వేస్తే మై డియర్ స్టూడెంట్స్ మనకి ఇవన్నీ వాల్యూస్ వేస్తే ఈ యొక్క ఎక్స్ప్రెషన్లో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఈ యొక్క ఎక్స్ప్రెషన్లో జర్మీనియంకి సిలికాన్కి ఓకే ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ ఫర్ జర్మీనియం అండ్ సిలికాన్
జెర్మీనియం అండ్ సిలికాన్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, జెర్మీనియంకి సిలికాన్కి ఎలా ఉంటుంది. ఓకే, ఇవన్నీ పారామీటర్స్ దీంట్లో వేయాలి మై డియర్ స్టూడెంట్స్. వేసినప్పుడు యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ అంటే అన్ని వి వాల్యూస్ అంటే వి ఇస్ అంటే ఇక్కడ మీకు లేదా ఒకటి వి వాల్యూ, వి అనేది మీకు 0.2 volts తీసుకోవాలి. మిగతా పారామీటర్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఏ టెంపరేచర్ దగ్గర, రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర. ఓకే, యు ఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇట్ ఎట్ రూమ్ టెంపరేచర్స్. ఓకే, సో హియర్ ద వి ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ కటింగ్ వోల్టేజ్ అంటే ఏ కటింగ్ వోల్టేజ్ తీసుకుంటాం అంటే వి ఈక్వల్ టు విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ కటింగ్ వోల్టేజెస్ దాని వి గామా కూడా అనొచ్చు 0.2 volts దగ్గర వాల్యూస్ మొత్తం చేసుకుంటే యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఎ వెరీ బ్యూటిఫుల్ వన్. ఓకే, మీకు సిలికాన్కి జెర్మీనియంకి 2 వాల్యూస్ వస్తాయన్న. ఓకే, సిలికాన్కి అండ్ జెర్మీనియంకి 2 వాల్యూస్ వస్తాయి. ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, 2 వాల్యూస్ వస్తాయన్న. ఓకే, ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ 2 వస్తాయి. ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద డివి బై డిటి వాల్యూస్ అంటే రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. dB by dt value my dear friends, this is okay for germanium and this is for silicon my dear students. Okay, then it will be ఎంత వస్తుందనా -2.12 millivolts per degree centigrade. Okay, similarly ఈ వాల్యూ ఎంతనా -2.3 ఓకే millivolts per degree centigrade వస్తుందన్న. అయితే ఇది ఏంది మనకు వచ్చే వాల్యూస్. ఓకే, బట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ప్రాక్టికల్గా ఓకే మీరు జెర్మీనియంకి సిలికాన్కి కానీ ప్రాక్టికల్గా వాడేవి ఇవన్నీ ఏంటంటే మీకు వచ్చే థియరిటికల్ వాల్యూస్. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద థియరిటికల్ వాల్యూస్. ఓకే, వాల్యూస్ మీకు అక్కడికి వచ్చాయి బట్ ప్రాక్టికల్గా వాడే వాల్యూ. ఓకే, దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, అండ్ దట్ పర్టికులర్ వాల్యూ ఈజ్ సేమ్ ఫర్ బోత్ germanium and silicon for both at room temperature and this particular value is very 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 important my dear students. Okay, so ee value anedi chala chala important my dear students. Okay, and this particular one is the rate of change of voltage is equal to dV by dt both for okay both for germanium and silicon my dear students. Okay, you are getting this one is -2.5 millivolts per degree centigrade. Okay, this is for both germanium and silicon my dear students at room temperature. At room temperature. At room temperature. Is that clear my dear students up to here? Is that clear everyone? Okay. Okay, chalo. Okay, my dear friends, like that we are going to calculate over here in this particular fashion. Okay, is that clear everyone my dear students up to here? Similarly, okay, completed. Now I am going for the next concept. Okay, ఇది మనకి ఇంకో పారామీటర్ అంటే రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు అంటే ఫైనల్గా ఏందినా మనకు కావాల్సింది టెంపరేచర్ పెరుగుతున్న కొద్దీ రివర్స్ సాచురేషన్ కరెంట్ పెరుగుద్ది, దానివల్ల డయోడ్ కరెంట్ పెరుగుద్ది. అయితే మనం డయోడ్ కరెంట్ని కాన్స్టెంట్ ఉంచాలి. కాన్స్టెంట్ ఉంచాలంటే నేను అప్లైడ్ వోల్టేజ్ తగ్గించాలి. అప్లైడ్ వోల్టేజ్ని తగ్గించాలి అంటే నేను ఏం చేయాలి, రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ చేయాలి. ఓకే, ఆ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ ఎక్కడెక్కడ చేయాలి, జెర్మీనియంలో చేయాలి, సిలికాన్లో చేయాలి. ఓకే, ఇవేమో మీకు వచ్చే థియరిటికల్ వాల్యూస్, ప్రాక్టికల్గా వాడే వాల్యూ మాత్రం రెండింటికి ఏంటంటే -2.5 millivolts per degree centigrade. ఇది గుర్తుపెట్టుకున్నా, ఇది మనం ప్రాబ్లమ్స్లో చేస్తాం. వీఆర్ గోయింగ్ టు సాల్వ్ దీస్ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేసరికి మనం చేస్తాం మనం. ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్. ఓకే, ఈస్ దట్ క్లియర్ మేడం హియర్ everyone? Is that clear everyone? Okay.
Okay, my dear friends. Next I am going for the very important one. Temperature dependence on the diode characteristics. Effect of temperature on reverse saturation current. Okay, effect of temperature, my dear friends, on the reverse saturation current, my dear friends. Okay, second parameter. Kavita madam, are you there? Are you following? Now the second one, the effect of temperature on I naught. This is also very important. Okay, now how the effect of temperature is there? Okay, మళ్ళీ ఇక్కడ అదే ఈక్వేషన్ తీసుకోవాలి. Okay, the temperature dependence I naught అంటే the reverse saturation dependence on T my dear students. Okay, and I naught equal to ఉంటావు అడిగిపోతావు K into T power M into E power. Okay, you are getting this one. Okay, this time minus VGO, rate of change of voltage ఉండదు. ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ లో మీకు ఏ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంటుంది? ఓకే, మైనస్ n ఇంటూ విటి, ఇదే ఎక్స్ప్రెషన్ తీసుకోవాలి, సేమ్ ఎక్స్ప్రెషన్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ కి టేకింగ్ లాగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. నౌ టేక్ log on both sides. When you are taking log on both sides, ln of I naught equal to log ABC, log A plus log B plus log C, ante kada, ln of K. Okay, next M, that is what I am going to tell you is log T power M, my dear students, minus log E base C, minus ante ఇది V0 by n into VT, my dear students. Okay, then substitute here ln of IT. Okay, ln of I naught is ln of I naught, my dear students, ln of K, which is equal to 0 plus M by T, my dear students, which is equal to M into C here. Sorry, I have not differentiated here. First write down M into ln of T, my dear students. Okay, minus V0 by n into Vt is nothing but KT, my dear students. We need to take it KT. Now here what happens? Differentiate with respect to T. Differentiate with respect to T, my dear students. Okay, we can differentiate with respect to T, my dear students. Okay, then what happens? D of, okay, ln of I naught divided by dt. Is it right? Okay, dt equal to C here. This I am going to do here. D of ln of dt. M by ln of t is nothing but ln of t is 1 by t, my dear students. Okay, and here VGB by here n into here VT, KT కాబట్టి we are going to take it, my dear students. దానే తీసుకోవాలి మరి, అంటే ఇక్కడ V0 by T out 1 by t, 1 by t with 1 by t minus 1 by t square ayyindi. Okay, then I am writing here. Okay, then it is equal to M by T, my dear students. M by T అయిన తర్వాత ఇది అయిపోయింది, ఇది అయిన తర్వాత ఇది మైనస్ ప్లస్ అయింది, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఎందుకంటే 1 by t కి మైనస్ 1 by t స్క్వేర్ కదా, అప్పుడు ప్లస్ అయింది. సో యు ఆర్ గెటింగ్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, యు ఆర్ గెటింగ్ దిస్ ఈజ్ ఓకే. సో వాట్ యు ఆర్ గెటింగ్? VGO by n into k into t square, అందుకే కదా ఇది చూడండి, ఇక్కడ n into k 1 by t కి t square, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఇలా వచ్చింది మీకు ఎక్స్ప్రెషన్. వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ dln అంటే మీరు డిఫరెన్షియేట్ చేయండి. డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే తీసుకేమో 1 by I naught అయింది. ఓకే, ln of I naught కి ఏమైంది? 1 by I naught. ఇలా రాయచ్చా కవిత? ఇది రాయచ్చా? ఇంటూ di naught by dt. ఓకే, dt ఈక్వల్ టు m by t, my dear students. ఓకే, m by t into VGO, my dear students, n into k. ఓకే, n into k. ఓకే, n into ఈ KT ఉంది కాబట్టి దీని KT స్క్వేర్ నేను రాయొచ్చు, KT ఇంటూ టీ రాయొచ్చు కదా. బట్ KT ఈక్వల్ టు ఏంది? VT కదా. అంటే రాయొచ్చు కదా, n ఇంటూ టీ ఇంటూ VT రాయొచ్చు కదా. కెన్ ఐ రైట్ డౌన్ లైక్ దిస్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్? ఓకే, అంతే కదా. n ఇంటూ దట్ ఈస్ t, దిస్ ఇస్ n ఇంటూ t ఇంటూ VT. అయితే దీని ఏమంటారు? వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ మీన్స్
This term is called fractional change in I naught. Okay, that is per degree rise in temperature. This one is a fractional change in I naught, my dear. Fractional change in I naught per degree rise in temperature. This is what, okay, you are getting this one. Now ikkada kuda malli ade manam m values, okay, vgo values, ee vt values, ee n values అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మీకు థియరిటికల్ వాల్యూస్ ప్రాక్టికల్ వాల్యూస్ రెండు వస్తానన్న. ఓకే, థియరిటికల్ వాల్యూస్ అండ్ ప్రాక్టికల్ వాల్యూస్ వస్తాయి. అది కూడా ఇక్కడ రాస్తాను నేను. ఇంతకుముందు డివి బై డిటి వచ్చినట్టు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమొస్తాయి, డిఐ బై డి నాట్ వస్తాయి. డిఐ బై అంటే ఇక్కడ మీకు వచ్చే వాల్యూస్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, వస్తాయన్న. వచ్చినప్పుడు మనం ఆ వాల్యూసే రాసుకోవాలి. ఓకే, అంటే మీకు వచ్చే వాల్యూస్ డి ln ఆఫ్ ఐ నాట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ డివైడెడ్ బై dt. ఓకే, ఇదెంత మనకి జర్మీనియం కింద సిలికాన్కి. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఫర్ జర్మీనియం ఎంత అంటే 0.11 per degree centigrade. ఇదే dln of I naught by dt. ఫర్ సిలికాన్కి వచ్చేసరికి యు ఆర్ గెటింగ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఎంత అంటే 0.08 per degree centigrade వస్తున్నా. యు ఆర్ గెటింగ్ దిస్ పర్టికులర్ వాల్యూ. అదే మీరు ప్రాక్టికల్గా వెళ్తే ఒకటే ఒక వాల్యూ ఫర్ బోత్, ఒకటే ఒక వాల్యూ వస్తుందనా, అది కూడా ఇంపార్టెంట్. ప్రాక్టికల్లీ dln by dt my dear students of I naught for germanium and silicon ఎంత నానా అంటే you are getting 7% per degree. అంటే you are getting these values, that is 0.c here. okay, this is so generally మనకి పర్సంటేజెస్ కింద తీసుకుంటే ఇది ఏంటంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ దిస్ వన్. ఓకే, అంటే ఇది నథింగ్ బట్ పర్సంటేజ్లో 11%, ఇది వచ్చేసరికి 8%. ఓకే, బట్ ప్రాక్టికల్గా వచ్చేసరికి వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ దిస్ పర్టికులర్ వన్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఇలా మనము వాడతామన్నాం. ఓకే, this is what I am going to tell you is the rate of change of voltage my dear students. Okay, very important one that you have to know. Okay, over here. So ultimately only one thing that I would like to bring it to your notice my dear students is what my dear students, the temperature depend on characteristics. Okay, diode characteristics not only depending on the breakdown voltage, reverse saturation current, reverse breakdown. Okay, it is also using the temperature depending on two parameters. One is the rate of change of voltage and second one is the temperature dependence on I naught. Okay, and these to bring back these particular values, because while solving the problems we are using these parameters. In the rate of change of voltage I am going to use these particular parameters. ఈ parameters వాడతాను. ఓకే, సిమిలర్లీ ప్రాబ్లమ్స్కి వచ్చినప్పుడు ప్రాక్టికల్గా ఓకే నేను రివర్స్ సాచురేషన్ కరెంట్కి వచ్చినప్పుడు ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ దీస్ పర్టికులర్ ఫార్ములాస్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇవి వాడతాను. ఓకే, ఈజ్ దట్ క్లియర్? ఓకే మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, అలా మనము చాలా చక్కగా నీట్గా ఈ యొక్క కాన్సెప్ట్ని ఫినిష్ చేశాను మనం. ఈజ్ దట్ క్లియర్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ అప్ టు హియర్ ఎవ్రీవన్? ఓకే, ఎవ్రీవన్ ఓవర్ హియర్? ఓకే, నౌ temperature dependence reverse saturation current is finished. Okay, now we are going for the very important topic my dear students, and this one is called the band structure of the open circuited PN junction. Okay, very important my dear students. Okay, band structure of the open circuited PN junction my dear students. Okay, very important over here. Okay, now we are going to discuss this particular subject in a detailed manner. Okay, now
ఓకే. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఒక్కొక్కటి చెప్తా ఉంటాను, నీట్గా అర్థం చేసుకోండి. ఇవాళ ఓన్లీ కాంపోజిషన్. ఓకే, రేపటి క్లాస్లో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టెల్ యూ ఇన్ ఏ డీటెయిల్డ్ వన్. ఓకే, ఇది కండక్షన్ బ్యాండ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఇది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇట్ ఇన్ ఏ డిఫరెంట్ పారామీటర్స్. ఒక డిఫరెంట్గా చెప్తాను మీకు. ఇది కంప్లీట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, జనరల్గా ఇది రాకుండా చూద్దాం. కొద్దిగా చేంజ్ చేస్తాను నేను. బేస్డ్ అపాన్ దిట్ ఐ విల్ మోడిఫై ద ఫిగర్, డోంట్ వరీ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఇలా యు ఆర్ గెటింగ్ దిస్ వన్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. దీన్ని ఏమంటారు అంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ దిస్ రీజన్ ఈస్ కాల్డ్ పీ రీజన్. దీన్ని పీ రీజన్ అంటారు. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మేడం, పీ రీజన్. దిస్ రీజన్, ఓకే, ఈ రీజన్ ఏమంటారా? ఎన్ రీజన్ అంటారు. ఎన్ రీజన్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, పీ రీజన్ అండ్ ఎన్ రీజన్. దీన్ని ఏమంటారు మై డియర్ స్టూడెంట్స్? దిస్ పర్టికులర్ బ్యాండ్, ఈ మొత్తం ఇక్కడ కండక్షన్ బ్యాండ్ అంటారు. హియర్ దిస్ పర్టికులర్ రీజన్ ఈస్ కాల్డ్ వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్ అంటారు. దిస్ వన్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్? వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్. ఈజ్ ద క్లియర్ కవిత మేడం? ఆర్ యు ఫాలోయింగ్? ఓకే, సిమిలర్లీ ఈ రీజన్ ఏమంటారన్నా? స్పేస్ చార్జ్ రీజన్ అంటారు. స్పేస్ చార్జ్ రీజన్ అంటారన్నా. ఓకే, స్పేస్ చార్జ్ రీజన్. ఓకే, క్యాలెన్స్ అంటే పీ సైడ్ ఇది కండక్షన్ బ్యాండ్, ఎన్ సైడ్. ఓకే, ఇక్కడ ఇటు సైడ్ కూడా ఇది కండక్షన్ బ్యాండ్. ఎన్ సైడ్ రీజన్లో ఇది నథింగ్ బట్ వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఇక్కడ ద సెంట్రల్గా ఉండేది ఈ రెడ్ లైన్ ఇండికేట్ చేస్తున్నాడు అలా. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్. అండ్ దిస్ వన్ ఇది మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఈ సెంటర్ వన్ ఇక్కడ ఉంటుంది. కొద్దిగా కిందకి వేస్తే బెస్ట్ ఏమో. ఈ సెంటర్ వన్. ఓకే, ఇది ఫెర్మి లెవెల్. దిస్ వన్ ఈజ్ వాట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్? దిస్ వన్ ఈజ్ వాట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్? దిస్ వన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫెర్మి లెవెల్. దీని ఏమంటారు? we are going to call it as a Fermi level my dear students. ఓకే, ఇది ఫెర్మి లెవెల్ అంటారు. ఓకే, దీన్ని కండక్షన్ బ్యాండ్ కాబట్టి పీ సైడ్ కాబట్టి దీన్ని ఈసిపి అంటారు. ఓకే, దీన్ని ఈవిపి అంటారు ఇక్కడ. ఓకే, దాట్ సైడ్ పీ సైడ్ బ్యాలెన్స్ బ్యాండ్. ఓకే, సిమిలర్లీ ఇక్కడ దీన్ని ఈసిఎన్ అంటారు. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇది ఈవిఎన్ అంటారు. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఈవిఎన్ అని అంటారు. ఓకే, సో ఇవాళ క్లాస్లో జస్ట్ మీకు క్యాజువల్ నేను ఓపెన్ సర్క్యూటెడ్ జంక్షన్ అనేది క్యాజువల్గా చెప్తున్నాను. ఓకే, జస్ట్ యూ నీడ్ టు యూజ్ దిస్ వన్. ఓకే, అండ్ ద ఫెర్మి లెవెల్ మస్ట్ బి. ఓకే, ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంది? ద ఫెర్మి లెవెల్, ఏదైతే ఫెర్మి లెవెల్ తీసుకున్నారో అనుకో, మస్ట్ బి కాన్స్టెంట్ త్రూఅవుట్ ద స్పెసిమెన్. ఈ యొక్క త్రూఅవుట్ ద స్పెసిమెన్ లో ఈ ఫెర్మి లెవెల్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కాన్స్టెంట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, అండ్ ద ఫెర్మి లెవెల్ ఈఎఫ్ ఈజ్ క్లోజర్ టు ద కండక్షన్ బ్యాండ్. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ ఇది దేనికి క్లోజ్ ఉంది? ఇట్ ఈస్ కండక్షన్ బ్యాండ్. ఈ ఫెర్మి లెవెల్ ఈ యొక్క కండక్షన్ బ్యాండ్ ఈసీఎన్ దగ్గర క్లోజ్గా ఉంది. ఓకే, బట్ ఈసీపీ దగ్గరకు వచ్చేసరికి దూరంగా ఉంది. ఈజ్ దట్ క్లియర్? ఇక్కడికి వచ్చేసరికి దూరంగా ఉంది కదా. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి యాడ్ అప్ అంటే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి దూరంగా ఉంది కదా. ఓకే, అంటే దిస్ సైడ్ అనమాట. ఓకే, సిమిలర్లీ అంటే ద వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్ సైడ్ కూడా తీసుకుంటే వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్ సైడ్ ఓకే ఇక్కడ ఇటు దగ్గరగా ఉంటే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఫెర్మి లెవెల్ ఇటు దూరంగా ఉంది. దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బికమ్ ద ఫార్ అవే మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఫార్ అవే మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఇది మనం రిప్రజెంట్ చేసింది. ఓకే, దో ఎప్పుడైతే ఇక్కడ సెంట్రల్ పార్ట్ ఉంటుందో ఇక్కడ. ఓకే, దిస్ పర్టికులర్ సెంట్రల్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇది సెంటర్గా వచ్చేది మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఇది వేరు మళ్ళీ. ఓకే,
this is central part my dear students. Okay, this is the central part. Okay, ఈ యొక్క central part అంటే we are representing with respect to the ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి దీన్ని ఏమంటారు అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి మై డియర్ స్టూడెంట్స్ దీన్ని మనం ఏమంటాము మై డియర్ స్టూడెంట్స్ అంటే ఈ నాట్ అంటాం. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఈ నాట్ అంటాం. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఈ నాట్ అని వీఆర్ గోయింగ్ టు మెన్షన్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, దీన్ని ఈ నాట్ అని వీఆర్ గోయింగ్ టు మెన్షన్ హియర్. ఓకే, అప్ టు ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి దీన్ని ఏమంటారు అంటే దిస్ ఈజ్ హియర్. ఓకే, ఈ రీజియన్ని. ఓకే, ఈ రీజియన్ని వీఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ ఈ నాట్. దీని ఏమంటారు, దీన్ని కూడా ఈ నాట్ అంటారు. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి కన్నా ఎంత గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మనకి నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్స్ వస్తాయి, చాలా చక్కటి ఈక్వేషన్స్. ఓకే, ఎవ్రీ వన్ కవిత ఆర్ యు ఫాలోయింగ్? ఓకే, సో హియర్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి అగైన్ దిస్ డిస్టెన్స్ ఏమంటారు, యూఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ ఈ నాట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ కూడా ఇది ఈ నాట్ అంటారు. ఓకే, అండ్ ఈ కంప్లీట్గా ఇది ఒక ఎనర్జీ అనుకోండి, కంప్లీట్గా ఈజీ అనుకోండి మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఈ కంప్లీట్గా దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఈజీ అనుకోండి. ఓకే, దీన్ని ఈజీ అనుకుంటే ఇది ఎంత హాఫ్ పార్ట్ కాబట్టి హాఫ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ లెవెల్. ఓకే, అండ్ దిస్ వన్ ఇండికేట్స్ ద హాఫ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ లెవెల్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఇది ఎందుకు బెండ్ అయింది అని అంటే ఓపెన్ సర్క్యూటెడ్ జంక్షన్. ఓకే, ఓపెన్ సర్క్యూటెడ్ జంక్షన్లో మనము పొటెన్షియల్ అనేది ఓకే మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేసాం. ఓకే, మనం రిప్రజెంట్ చేసే పొటెన్షియల్ ఉంటుంది కదా, ఈ బెండింగ్ మూమెంట్ అనేది అంటే మీకు పీ సైడ్ నుంచి ఎన్ సైడ్ డిఫ్యూజన్ జరుగుతుంది. ఓకే, అట్ ద సేమ్ టైం ఎన్ సైడ్ నుంచి పీ సైడ్ జరుగుతుంది. అంటే ఫస్ట్ ఉన్నది ఏంటి, డిఫ్యూజన్ స్టార్ట్స్ విత్ పీ సైడ్. ఓకే, ఎందుకంటే హయ్యర్ కాన్సన్ట్రేషన్ రీజన్ నుంచి లోయర్ కాన్సన్ట్రేషన్ రీజన్ పోవాలి. అర్థమైందా? పీ టైప్ అండ్ ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టర్ ఏది తీసుకుంటాం, ఫస్ట్ పీ టైపే తీసుకుంటాం. అంటే ద ఫ్లో స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ పీ టైప్. వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. ఓకే, పీ టైప్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ ఫస్ట్ బెండింగ్ మూమెంట్ ఇలా చూపించాడు మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, లైక్ దట్ ఇట్ ఈస్ షోన్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, ఇది బ్యాండ్ స్ట్రక్చర్. సింప్లీ వీఆర్ రిప్రజెంటెడ్ ద బ్యాండ్ స్ట్రక్చర్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఈజ్ దట్ క్లియర్ కవిత మేడం? ఈజ్ దట్ క్లియర్ అప్ టు హియర్? ఎందుకు ఇలా తీసుకున్నామా? Is that clear my dear students? Okay, మేడం గారు క్లియర్ అయిందా? ఓకే, ఓకే my dear students. So today, tomorrow also the same session from 4 to 5:30 my dear students. We are going to discuss this big concept. Okay, this is a very beautiful concept and a big concept. I don't want to teach over this particular session. We are going for the tomorrow session from 4 p.m. to 5:30 p.m. my dear students. Okay, in that particular session I am going to depict it you because of so many problems has been asked from this particular question only. Okay, so you have to know, మీకు తెలవాలనా, ఇది తెలిస్తేనే మీకు ముందు సబ్జెక్ట్ ముందుకు వెళ్తారు. ఓకే మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, లేకుంటే చాలా కష్టమైంది ముందుకు వెళ్ళడానికి. ఓకే, సో మళ్ళీ రేపు ఇక్కడ నుంచి నేను ప్యూర్గా స్టార్ట్ చేస్తాను. ఓకే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ అగైన్ హియర్ ద బ్యాండ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద. ఓకే, 6 వరకు కాదు నాన్న, ఇవాళ ఐ హ్యాడ్ సమ్ అదర్ వర్క్ ఆల్సో. ఓకే, మీకు నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి 4 to 6 ఉంటుంది. ఓకే, ఈ యొక్క ఓకే టిల్ ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ మంత్. ఓకే, యూ హ్యావ్ ద క్లాసెస్. ఓకే మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్ కవిత. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. Okay my dear students, we have finished over here the today's concept my dear students. Okay, my dear students, we have finished over here. So now as far as the Unacademy is concerned my dear students, okay, the number of the Facebook followers and Instagram and Telegram are day by day increasing my dear students over here.
Okay, as well as the Unacademy Telugu channel, where you are going to access the subject in both the languages, Telugu and English, my dear students. Similarly, you have the number one creative channels are there, where you are going to access the subject in both the languages, my dear students. Where, okay, not only the various other channels also there, where you are going to access the subject, my dear students. And finally, thank you very much. Thank you once again, my dear students. Okay, thank you.